ই শিক্ষিত নহয়, ই মূৰ্খ ইয়ামহে। खुलुमबाय लोगोफोर, गिबियावनो आंनि एसबि ब्लग चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनैहाय आं मोनसे जायगायाव थांनो ओंखारगासिनो दं, अन्नानै एसे नायलांदो। बेनि सिगांनो आङो पलिटिक्सनि मोननैसो दुंब्रुद खबरखौ होग्रोनो सानदों। थौदो बिदिब्ला नायलांदिनि যে ইএম ৰঞ্জিত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া এজন শিক্ষিত ইএম, কিন্তু যোৱাকালিৰ যিটো ঘটনা এটা ছাত্ৰ সংগঠনৰ সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে তেখেতে কৰিলে, এই ঘটনাই তেখেতক প্ৰমাণ কৰিছে যে জংঘলত যোৱাৰ পিছত তেখেতে অমানুহ হৈ ওলাই আহিছে। আৰু তেখেত বৰ্তমান সময়ত আমি ভাবিছিলোঁ যে শিক্ষিত ইএম, ই শিক্ষিত নহয়, ই মূৰ্খ ইএমহে। এটা ছাত্ৰ সংগঠনৰ সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে কেনে কথা ক'ব লাগে তেখেতে নাজানে। আৰু এটা কথা আপোনালোকক উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে তেখেত যদি ইমানেই জনপ্ৰিয় এটা ইএম আমাৰ বিটিএডিৰ হয়। No, very fast, very fast. Please, Okay, so now I say I have
have to be the ball, the basketball goes under the leg, under the feet. Basketball comes here. Basketball like that. Okay, come on. Oh no, basketball will go. No. Yeah, no, so this is another game for your children. You know, you are lazy, so you like that. But children will love. They will love it. So another energizer. Not passing the ball between. Another one is somebody say that you know I'm passing my plan. If I plan here, so I plan down here. Pass my ball. So again, okay, then I clap twice. The basket clap around. Then I clap 3 times. Now, so is that another way of organizing the same activity in the classroom? So passing the clap, passing the ball. Another one is you say names of say fruits, names of fruits, but not in meeting. Clear? Say the name of fruits loud in English, but not in meeting. We start from here. One name. Loud. Apple, mango, banana, apple, strawberry, lychee, grapes, pineapple, guava, watermelon, pomegranate, kiwi, grapefruit, chiku, banana. Names of fruits, anything. The event is an activity when everyone class will take part. So this idea energizes. Get back to the class now.